Okay, so move on to next model, model number 3. For example, the question like this: 5 cakes cost as much as 11 sweets, 4 sweets cost as much as 13 chocolates, 22 chocolates cost as much as 15 biscuits, 39 biscuits cost as much as 24 fruits. If one fruit cost is 90 rupees, what is the cost of one cake? What is the cost of one cake? Okay, so what is the answer, guys? Anyone? So the given information: 5 cakes cost as much as 11 sweets. Okay, next, 4 sweets cost as much as 13 chocolates. Next, 22 chocolates cost as much as 15 biscuits. Next, 39 biscuits cost as much as 24 fruits. Okay, right. So one fruit cost is 90 rupees. One fruit cost is 90 rupees. Then one cake cost is how much? Then one cake cost is how much? That is a given question, right? 270. Very good. 270. Okay. So let me check. So check clear observe చేయండి. Right. So ఈ స్వీట్స్ ఇన్సైడ్ తీసుకొచ్చేసేయండి. ఈ ఫైన్ ఇన్సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోండి. అంటే so cake is to sweets is equal to 11 is to 5. Same like this. So chocolates inside తీసుకెళ్ళిపోండి. 4 inside తీసుకొచ్చేసేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? Sweets is to chocolates is equal to 13 is to 4. Next, a biscuits inside తీసుకెళ్ళిపోండి. 22 inside తీసుకొచ్చేసేయండి. అప్పుడు chocolates is to biscuits is equal to 15 is to 22. Same like this. So biscuits is to fruits is equal to 24 is to 39. 24 is to 39. ఇంకా ఫాస్ట్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేద్దామండి. 11 is to 5 ని నేను 11 by 5 గా నోట్ చేయించండి. సే సార్ నో. 11 is to 5 ని నేను 11 by 5 గా నోట్ చేయించా. A is to be A by same, right? Next, 13 by 4 into next 15 by 22 into 24 by 39 and 24 by 39. Okay, so calculation of clear observe చేయండి. 11 ones are 11 twos are 13 ones are 13 threes are. So 5 ones are 5 threes are. So 3 ones are 3 key cancel, and 4 ones are 4 6 are, and 2 ones are 2 threes are. Finally, we'll get here. Numerator is how much? 3. Denominator is how much? 1. It means 3 is to 1. Okay. So the ratio is how much, guys, here? So 3 is to 1 and 3 by 1 and 3 is to 1 same meaning. Right? So ఇక్కడ మనకి ఏం కావాలి? Cake is to fruit. Cake is to food. So okay. So first one, last one. And fruit is how many parts here? One part. One part is equal to how many rupees? 90 rupees. One fruit is cost is how much? 90 rupees. So cake, how many parts here? 3 parts. So 3 into 90 is equal to 270 rupees. Okay. So that's why option 4 is the right answer. Here and all of you. Okay, right. Simple given problem as is ga note cheyanడి. The 5 cakes cost as much as 11 sweets అన్నారు. ఇక్కడ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ నోట్ చేస్తున్నానండి ఇక్కడ అంతే. Okay, right. As much as 11 sweets, 4 sweets cost as much as 13 chocolates, 22 chocolates cost as much as 15 biscuits, 39 biscuits cost as much as 24 fruits. One fruit cost is 90 rupees అయితే one cake cost is how much? One cake cost is how much అండి. రైట్, ఇప్పుడు సింపుల్ గా ఏం చేద్దామంటే ఈ స్వీట్స్ ఇట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోండి, ఈ ఫైన్ ఇట్ సైడ్ తీసుకొచ్చేద్దామండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? కేక్ ఇస్ టు స్వీట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 11 is to 5 అవుతుంది. సేమ్ లైక్ దిస్ 13 కేక్ ని చాక్లెట్స్ ఇట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోండి, ఈ 4 ని ఇట్ సైడ్ తీసుకొచ్చేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? స్వీట్ ఇస్ టు చాక్లెట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 13 is to 4 అండి. రిమైనింగ్ మొత్తం యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా నోట్ చేయండి. సో ఫైనల్ గా ఏముంది ఇక్కడ మనకి? 11 is to 5, 13 is to 4, 15 is to 22, 24 is to 39. అంటే A is to B అన్న ఆర్ A by B అన్న సేమే కదా. A is to B అన్న A by B అన్న సేమ్. సో దట్స్ ఫైన్. నేను 11 is to 5 ని 11 by 5 గా రాసుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే ఫస్ట్ వాల్యూ లాస్ట్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి. అదర్వైజ్ లేదు అనుకోండి, ఇలా అయినా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు మీరు ఇక్కడ. సో
left hand side numbers and right hand side numbers multiply chesna will get the same answer కాకపోతే so 11 into 13 into 15 into 24 multiply చేయాలంటే కొంచెం డిఫికల్టీ అనిపిస్తుంది మనకి. సో దట్స్ వై మనం ఏం చేస్తామంటే సింపుల్ వేలో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వచ్చు. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్? నెక్స్ట్ వన్, what number should be added to each of the numbers 94, 24, 100 and 26 so that the resulting numbers are in compounded proportion, so continued proportion? What number should be added to each of the numbers 94, 24, 100 and 26 so that the resulting number are in continued proportion? Proportion అంటే ఏమవ్వాలి? Both sides are equal అవ్వాలి. That is a proportion అంటాం మనం ఇక్కడ. So right, so what is the answer? And anyone? What number should be added? Okay, right, and check చేద్దాం. So what number we don't know, and what number should be added we don't know. For example, let x guys here. Okay, 94 plus x by and ఇలా రాస్తున్నాండి a by b is equal to c by d గా రాస్తున్నాను. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసామనుకోండి ad is equal to bc. That is a proportion formation, right? That is a proportion formation. The proportion formation is ad is equal to bc. అందుకే ఇలా రాస్తున్నానండి ఇక్కడ. నెక్స్ట్ 24 plus x is equal to 100 plus x by 26 plus x అండి. ఓకేనా? రైట్ అండి. ఇప్పుడు చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఇలా క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తారండి. ఎందుకంటే ad is equal to bc కదా. 94 plus x into 26 plus x is equal to 100 plus x into next 24 plus x అండి. అంటే ఇలా మొత్తం మల్టిప్లై చేసుకుంటూ కూర్చుంటామా? No, and I think it's a time waste standing. Okay, so if you are going to basic method, definitely we are taking 2 to 5 minutes time. I think it's a waste of time. And problem చూడగానే within fraction of seconds ఎలా solve చేస్తామంటే just clear గా observe చేయండి. So we are going to option verification. We are going to option verification. Okay, right. 24 plus so that number is we don't know అండి by 26 plus, right అండి. So that number is we don't know, but we are going to option verification. And the first option and 11 and 11 is substitute చేద్దాం. That number is we don't know కదా. ఓకే, అంటే 11 ని సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దామండి ఇక్కడ. మనకి ఏం అవ్వాలి? ప్రపోర్షన్ అంటే both sides equal రావాలి. That is ఆన్సర్ అవుతుంది. ఇప్పుడు 94 plus 11 is how much guys? 105. Next 24 plus 11 is how much guys? 35. Next 100 plus 11 is how much guys? 111. 26 plus 11 is how much guys? 37 and 37. Let me calculate guys here. So 35 ones are 35 threes are 105. 37 ones are 37 threes are 111. Okay, and both sides are equal or not? 3 is equal to 3. It is a proportion. That's why first option is the right answer. And the remaining options it also not required. And I think it's a time waste. Clear and all of you? Any doubts regarding this problem? Next one. In entrance test, the ratio of appeared to successful students was 7:3. If 343 students appeared in the test, how many got through it? How many got through it? Very dead easy question. Anyone? What is the answer? In entrance test, the ratio of appeared to successful students. Appear to successful students. The given ratio 7:3. 7:3. 147. Very good, Andy. In entrance test, the ratio of appeared to successful student was 7:3. If 343 students appeared in the test, right, Andy? So the 343. How many students Andy appeared? 343. So appeared is how many parts here? 7 parts. 7 parts is equal to 343 Andy. 7 parts is equal to 343 అయితే 1 part is how much guys? 7 ones are 749s are. ఎందుకంటే 7 cube is 343 కదా. ఓకే, 7 ones are 749s are 343 అంటే 1 part ఎంత? 49. మనకేం కావాలి ఇక్కడ? సో how many gone through it అంటే how many successful students అన్నాడు ఇక్కడ. Successful is how many parts? 3 parts. 3 into 49. So 147. 49 into 3, how much guys? 147. That's why option 2 is the right answer. Clear and all of you?
Any doubts regarding this problem? Any doubts regarding this problem, guys? Next, move on to next model. The flight fare between two cities is increased in the ratio 9:11. What is increases in the fare if the original fare was 18,000 rupees? If the original fare was 18,000 rupees. What is the answer, Andy? I think no need pen and paper. Will koncham clear ga observe chese will get the answer, Andy. Use common sense, will get the answer. Original price is 9 parts and increasing price is 11 parts. Okay. 4,000. Very good. Excellent, Andy. 4,000. Okay. Right, Andy. Originally, how many parts, guys, here? 9 parts, Andy. So, 9 parts on the, okay, 18,000 అవ్వాలి అంటే 18,000 అవ్వాలంటే how many times అండి ఇక్కడ 2,000 times అండి ఎందుకంటే సో 9 2s ఎంతండి 18 అండి అండ్ 3 0 3 zeros ఓకేనా 9 parts లో 18,000 అవ్వాలంటే ఎన్ని parts ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి 2,000 times అది ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి ఓకేనా సేమ్ లైక్స్ అండి బోత్ సైడ్స్ మనం ఈక్వల్ గా ఇంక్రీజ్ చేయాలి కదా అంటే 11 into 2 ఎంతండి 22,000 అండి ఓకేనా ఇప్పుడు ఒరిజినల్ ప్రైస్ ఏమో 18,000 ఉంది అది ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వలన ఎంత వచ్చిందంట 22,000 వచ్చిందంట 22,000 వచ్చింది ఓకేనా రైట్ సో సింపుల్ గా మనకి ఇప్పుడు చూడండి ఏమన్నాడు ప్రాబ్లం లో వాట్ ఈస్ ద ఇంక్రీజెస్ ప్రైస్ అండి వాట్ ఈస్ ద ఇంక్రీజెస్ ప్రైస్ అన్నమాట అంటే 18,000 కి 22,000 డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందండి 4,000 దట్ ఈస్ ద ఇంక్రీజింగ్ ప్రైస్ అండి యాక్చువల్ గా 18 ఉండాల్సింది 22 అయిందంటే ఎంత ఇంక్రీజ్ అయిందంటే 4,000 రూపీస్ ఇంక్రీజ్ అయింది అంతేగాని 22,000 పెట్టకూడదు ఓకే సో చాలా మంది 22,000 ఆన్సర్ పెడతారు ఇట్స్ రాంగ్ ఆన్సర్ అవుతుంది ప్రాబ్లం ఏమన్నాడు వాట్ ఇస్ ద ఇంక్రీజెస్ ఇన్ ద ఫేర్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది 4,000 ఇంక్రీజ్ అయింది క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ వన్ అండి 2 persons Ramu and Shiva are given 2040 rupees per week each by their employer if the amount given to Shiva is 140% of the amount given to Ramu then the amount given to Ramu per week is okay I think very that is the problem and కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలు will get the answer so 850 very good somebody saying 850 అండి okay first read the question properly guys here 2 persons Ramu and Shiva are given so 2,040 rupees per week each by their employer Shiva is 140 percentage 140 means 140 percentage means 140 by 100 so 140% of the amount given to Ramu only okay let me calculate and here let me calculate 0 cancel and 2 sevens are and 2 fives are 2 sevens are and 2 fives are okay ఈ రాము ఇటు సైడ్ తీసుకొచ్చేసేయండి and Shiva is to Ramu is equal to 7 is to 5 7 by 5 and 7 is to 5 and Shiva is how many parts 7 parts Ramu is how many parts 5 parts okay total how many parts అండి 7 plus 5 12 parts ఎందుకంటే సో ఇక్కడ ఏమన్నా 2 persons given అంటే టోటల్ అమౌంట్ కదా 2040 అనేది 2040 అనేది టోటల్ అమౌంట్ అండి అందుకే మనం టోటల్ యాడ్ చేస్తున్నాము ఓకేనా 7 plus 5 ఎంత అండి 12 parts అండి 12 parts is equal to సో 2,040 రూపీస్ అయితే అప్పుడు 1 part ఎంత అవుతుంది 1 part ఎంత అవుతుందంటే లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్ సో 12 ones are 12 ఓకే సో 12 sevens are 84 and 0 కి 0 1 part ఎంత అవుతుంది 170 రూపీస్ అవుతుంది 1 part ఎంత అవుతుంది 170 రూపీస్ అవుతుంది ప్రాబ్లం ఏమన్నాడు then the amount given to Ramu ki per week ఎంత ఇచ్చాం మనము Ramu 5 into 170 17 5 are 85 and 0 850 rupees 850 rupees only the first option is the right answer clear and all of you say yes or no am I audible all of you next one I think it's very dead is a problem Shiva purchased 1 dozen eggs one day
is slipped on the floor and fell down. What cannot be the ratio of broken to unbroken eggs? What cannot be? Manaki what cannot be kavali? Can be kadu, cannot be. Okay, right, and check the no issue. So Shiva purchased 1 dozen eggs and 1 dozen and how many eggs and 12 eggs kada. Okay, na? Right. So broken, unbroken and broken, unbroken and the one part is broken and two parts are unbroken and kada. And so 1 plus 2 and the total 3 parts and so 12 is a multiples of 3 kada and yes అండి సో 3 4 12 కదా అంటే ఇది కెన్ బి అవుతుంది అంటే మనకి కెనాట్ బి కావాలి కదా అందుకే రాంగ్ ఆన్సర్ అండి సో నెక్స్ట్ 3 + 1 ఎంత 4 పార్ట్స్ అండి సో 12 ఇస్ ద మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 4 కాదా yes 4 3 ఇస్ ద 12 అండి అంటే ఆప్షన్ 2 కూడా రాంగ్ ఆన్సర్ ఎందుకంటే కెన్ బి ఇది కెన్ బి అవుతుంది రైట్ ఇప్పుడు 2 + 3 అండి 5 పార్ట్స్ అండి అంటే 12 ఇస్ ద మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 5 అవుతుందా కాదు సో దట్స్ వై ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి ఎందుకంటే మనకి కెనాట్ బి కావాలి కెన్ బి కాదు ఓకేనా సో 12 ఎక్స్ అనేవి ఫస్ట్ 2 ఆప్షన్స్ కి మల్టిపుల్స్ అవుతున్నాయి బట్ థర్డ్ ఆప్షన్ కి మల్టిపుల్స్ కాదు దట్స్ వై 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి క్లియర్ అండి ఆల్ ఆఫ్ యూ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ if the 3 numbers in the ratio 3:2:5 be such that the sum of the squares is equal to 1862, then which number is the middle one? Which number is the middle one? Okay, very good Andy. 3:2:5 even ratio. What is the answer? I think no need pen and paper. Okay, right, let me check. If the 3 numbers is we don't know, let x అనుకుందామండి. The 3 numbers is we don't know, let x అంటే 3x, 2x and 5x నోట్ చేయొచ్చా అండి? Yes. Next ఏమన్నాడు? The sum of the squares is equal to 1862. The sum of the squares అన్నాడండి. The sum of the squares అంటే 3x whole square plus 2x whole square plus 5x whole square is equal to 1862 అంట 1862 right so 3x square అంటే 9x square plus 4x square plus 25x square is equal to 1862 okay so fast గా క్యాలిక్యులేట్ చేద్దామండి so 9 plus 4 ఎంత 13 plus 25 ఎంత 38 x square is equal to 1862 అండి సో 38 ones are 38 49s are 1862 అండి అంటే x square is equal to 49 అండి అప్పుడు x ఎంత అవుతుంది 7 అవుతుంది x ఎంత అవుతుంది 7 అవుతుంది we have to find out the middle number అంటే ఎంత ఉంది 2x ఉంది 2 into 7 2 7s are 14 that's why option 2 is the right answer. Next, coming to the next model, the train fare and car fare between 2 stations is in the ratio 3:4. If the train fare increases by 20% and car fare increases by 30%, then what is the ratio between revised train fare and revised car fare? First, read the question properly, we'll get the answer. Train fare and car fare between 2 stations in the ratio 3:4. But is saying 9:13 and 9:30. Very good. Check them. Right. So train is how many parts? 3 parts. Car is how many parts? 4 parts. The train fare increases by 20%. Okay, na? Right. Car fare ఎంత ఉంది 4 parts ఉంది. సో ఆల్రెడీ కార్ ఫేర్ ఈ 4 parts మనం 100% అనుకుంటున్నాం వాడు ఎంత ఇంక్రీజ్ చేశాడు 30% ఇంక్రీజ్ చేశాడు ప్లస్ 30 130% అవుతుంది ఇంకా క్యాల్కులేట్ చేస్తే మనకి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ రైట్ సో పర్సెంటేజ్ సింబల్ పర్సెంటేజ్ క్యాన్సిల్ 0 కి 0 కి క్యాన్సిల్ సో 4 1s 4 3s ఏమైనా క్యాన్సిలేషన్ ఉన్నాయా నో అండి 3 into 3 9 అండి అండ్ హియర్ ఇస్ 13 అండి 9:13 నెక్స్ట్ వన్ అండి సేమ్ మోడల్ ప్రాబ్లం బట్ నంబర్స్ చేంజ్ చేయండి ఫాస్ట్ కాన్సెప్ట్ చెప్పండి the ratio of the number of students studying in a school PQR school names PQR the ratio is 5:6:8 if the number of students studying in each of the school is increased by 30%, 25% and 25% respectively what will be the new ratio
What will be the new ratio? Right. So the ratio is given here 5:6:8. Okay, P school increasing by 30%. Actually, P school లో ఎన్ని సీట్స్ ఉన్నా మనకు సంబంధం లేదండి. బట్ వీఆర్ టేకింగ్ 100% అనుకుంటున్నాం. Q school 100%. R school ఆల్సో వీఆర్ టేకింగ్ 100% అండి. ఎంత ఉన్నా మనకు సంబంధం లేదు, బట్ వీఆర్ టేకింగ్ 100% అండి. ఓకే, రైట్. సో ఎంత ఇంక్రీజింగ్ అన్నాడు ఇక్కడ? 30% ఇంక్రీజింగ్ అంట. ఆల్రెడీ 100 ఉంది. 100 దాన్ని మనం 30% ఇంక్రీజింగ్ అంటే 130% అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు? 25% అన్నట్టు. ఆల్రెడీ 100 ఉంది మనకి ఇక్కడ. 25% అంటే 125% అవుతుంది. అగైన్ హియర్ 125% అంటే 125% ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అన్నారు. ఓకే, రైట్. ఇంకేముందండి, సింపుల్ గా క్యాలిక్యులేషన్ తప్ప ఏం లేదు అక్కడ. సింపుల్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. పర్సెంటేజ్ సింబల్ is cancel అండి. Right. Any cancellation guys here? 07 cancellation there? No cancellation here. Okay, right Andy. So 5 2s are 5 6s are. Okay, 5 2s are 5 5s are. 5 2s are and 5 5s are. Next 5 1s are 5 5s are 25. Again 5 5s are 25 Andy. Next 2 13s 26. 2 3s are and 2 4s are Andy. Right. Ingame cancellation unnaya? No Andy. 13 is to 3 5s are. 15 is to 4 5s are 20. The final answer is here. 13 is to 15 is to 20. That is the answer. Option 2 is the right answer. Very good. Excellent. Right. Move on to next one. ABC divide an amount of 2100 among themselves in the ratio of 5:6:3 respectively. If an amount of 150 is added to each of their shares, what will be the new ratio of their shares of the amount? Okay, so first find out the A amount, B amount and C amount. Okay, A share, B share, C share. So what అన్నిటికి 150 150 150 యాడ్ చేయండి 3 persons కి. తర్వాత న్యూ రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. So that is a given question అండి. Right, anyone what is the answer అండి? Right, సింపుల్ గా ఆలోచిద్దామండి ఇక్కడ. ABC divide an amount of 2100 rupees అండి. Right, the A is how many parts? 5 parts. So B is how many parts? 6 parts. C is how many parts? 3 parts. The total is how many parts? So 5 plus 6, 11, 11 plus 3, 14. 14 parts is equal to 2100 rupees. So 14 parts is equal to 2100 rupees. And one part is how much, guys? One part is how much? So 14 ones are 14 150s. 2100. 2100 and okay, one part is how much? 150 and first find out the A share and B share and C share. A is how many parts? 5 parts. So 5 into 1 part and 150. Okay, so 15 5s and 75 and 750 rupees and 2100 low A share and so 750 rupees. Find out the B share and so B is how many parts? 6 parts. One part and 150 rupees and 15 6 and 90 and 900 rupees and 2100 low C share and 900 rupees and find out the C share and C is how many parts and 3 parts and so one part and 150 53 and 45 and 450 rupees అండి. ఓకేనా? అంటే 2000 మొత్తాన్ని సమ్ చేస్తే 750 900 450 ని సమ్ చేస్తే 2100 వస్తుంది. ఓకే, రైట్. ఇక్కడ ఏమన్నాడు? సో ఇఫ్ an amount of 150 rupees added to each of the share అనండి. ప్రతి ఒక్కరికి 150 rupees 50 rupees యాడ్ చేయమన్నారు. ఓకేనా? సో యాడ్ చేద్దాం. 70 plus 130 900. Next 900 plus 150 ఎంతండి? 1050. Next 450 plus 150 ఎంతండి? 600. Okay, so let me check it. No issue. So ఇప్పుడు మనం న్యూ రేషియో కనుక్కోవాలి. 900 is to 1050 is to 600. ఎన్ని zeros ఈక్వల్ గా ఉన్నాయండి? ఓన్లీ 1 0 ఈక్వల్ గా ఉంది. ఈ 10 ని 10 క్యాన్సిల్ చేసేయండి. Okay, right. Let me calculate and so 5 ones are 5 8s and 5 ones are 5 8s are 5 2s are 5 ones are okay, and 5 12s are 60 and 5 12s are 60. Inka 3 to cancel చేద్దాం. So 3 6s are 3 7s are and 3 4s are and the final answer is 6 is to 7 is to 4. That is the
new ratio. That is the new ratio. Option 2 is the right answer. Next, move on to next one. Seats for mathematics, physics, and biology in a school are in the ratio 5:7:8. There is a proposal to increase the seats by 40%, 50%, and 75% respectively. What will be the ratio of increased seats? Same problem and the previous problem. Seats for mathematics, physics, biology. Same problem in the problem solve chesam. Three schools, P, Q, or something like this. Okay, అలాంటి problem. సో మ్యాథమెటిక్స్ ఎన్ని సీట్స్ మనకు సంబంధం లేదండి, బట్ వీఆర్ టేకింగ్ 100% అండి. ఎంత ఇంక్రీజింగ్ అన్నాడు? 40% ఇంక్రీజింగ్ అన్నాడు. అంటే 5 into 140%, 7 into 150%, 8 into 175%. సో ఈ ప్రాబ్లం మీరే క్యాల్కులేట్ చేసుకోండి, విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ మోడల్ అండి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోడల్ అండి. In a bag, there are coins of 25 paisa, 50 paisa, so 10 paisa, and 5 paisa in the ratio of 1:2:3. If there is 30 rupees in all, how many 5 paisa coins are there? How many 5 paisa coins are there? Very good question, Andy. In a bag, there are coins, Andy. Even coins, 25 paisa coins, 10 paisa coins, 5 paisa coins in the ratio of 1:2:3. In all, total 30 rupees. Then how many 5 paisa coins are there? How many 5 paisa coins are there? And right, ఇక్కడ clear గా note చేస్తాను, just now observe చేయండి. So 25 paisa, next 10 paisa, next 5 paisa coins are there, but ratio is given here 1:2:3 అండి. 1:2:3 అండి. రైట్, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఈజీగా ఎలా సాల్వ్ చేస్తామంటే సింపుల్ గా ఇవి రెండు మల్టిప్లై చేసేసేయండి. సింపుల్ గా ఇవి మల్టిప్లై చేయండి. 25 into 1 ఎంత అండి? 25. ఓకే, నెక్స్ట్ 10 into 2 ఎంత అండి? 20. నెక్స్ట్ 3 5s are 15. ఓకేనా? రైట్. సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు మనకి? 30 రూపీస్ ఇచ్చారండి. ఇక్కడ 30 రూపీస్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడేమో పైసలో ఉందండి. అంటే 1 రూపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మెనీ పాయింట్స్ అండి? హౌ మెనీ పైసా? 1 రూపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మెనీ పైసా అంటే 100 పైసా అని రాస్తాం మనం. బై 100 by 100 by 100. టోటల్ హౌ మెనీ రూపీస్ అంట? 30 రూపీస్ అంట. ఓకేనా? 100 ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నామండి? ఇక్కడ 30 రూపీస్ ఇచ్చారు, ఇదేమో పైసలో ఉంది. సో మనం రూపీస్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలంటే బై 100 యూజ్ చేస్తాం, ఎందుకంటే 1 రూపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 పైసా కాబట్టి. ఓకేనా? ఇప్పుడు సో డోంట్ డిస్టర్బ్ ద డినామినేటర్. డినామినేటర్ సేమ్ అండి, 100 రూపీస్, 100 పైసా, 100 పైసా, 100 పైసా. రైట్. సో 25 plus 20 ఎంత? 45. 45 plus 15 ఎంత? 60. 60 paisa is equal to 30 అండి. అంటే సింపుల్ గా ఏం చేస్తాం? 60p is equal to, సో 3000 డైరెక్ట్ రాయొచ్చా? ఎందుకంటే 100 ఇటు సైడ్ వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి, 100 సైడ్ వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి 3000 అవుతుంది. ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ చేద్దాం. సో 0 కి 0 కి క్యాన్సిల్. 6 1s are 6 5s are 30 and 0 కి 0 అంటే 1 paisa is equal to how much అండి? 50. 1 పైసా ఎన్ని ఉన్నాయండి? 50 ఉన్నాయి. మనకేం కావాలి? 5 పైసా కాయిన్స్ కావాలి. 5 పైసా కాయిన్స్ అంటే ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? సో 3 పార్ట్స్ ఉన్నాయి. 1 పార్ట్ కి ఎన్ని కాయిన్స్ ఉన్నాయి? 50 కాయిన్స్ ఉన్నాయి. అంటే 3 పార్ట్స్ కి ఎంత అవుతుంది? 150 కాయిన్స్ అవుతాయి. 150 కాయిన్స్ అవుతాయి. దట్స్ వై ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? చెప్పడానికి ఇంత టైం పడుతుంది కానీ, బట్ ఎగ్జాంపుల్ అవసరం లేదండి. సింపుల్ గా రెండు మల్టిప్లై చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే చాలు. 25 into 1 25, 10 into 2 20, so 5 3s are 15, 25. Okay, 25 20 45, 45 plus 15 60 into, so 3000 క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆన్సర్ వచ్చేస్తాను. ఎందుకంటే ఆ ప్రొసీజర్ మనకు తెలుసు కాబట్టి. తెలియకపోతే ఎన్ని స్టెప్స్ యూజ్ చేయాలి, వన్స్ తెలిసే నాట్ రిక్వైర్డ్ అండి. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? నెక్స్ట్ వన్ అండి, సేమ్ ప్రాబ్లం బట్ నంబర్స్ చేంజ్ చూడండి ఒకసారి. In a bag, 50 paisa, 25 paisa, 10 paisa coins are there. Coins are in the ratio of 3:4:5. If the total sum in the bag is 30 rupees, then find the number of 10 paisa coins andi. Find the number of 10 paisa coins. Same problem andi, but number change. How andi? What is the answer? Somebody saying 50. Very good, excellent. 50 paisa, 25 paisa, 10 paisa. Sometimes you చూడండి ఒకసారి 50 పైసా ఇవ్వకుండా 1/2 అని ఇస్తాడండి. 1/2 అంటే ఏంటి? 50 పైసానే కదా. మళ్ళీ మా సార్ ఫ్రాక్షన్ లో చెప్పలేదని ఫీల్ అవ్వద్దండి. ఓకే, 25 పైసా అంటే 1/4 కదా.
రైట్ గివెన్ రేషియో 3:4:5 అండి. జస్ట్ సింపుల్ గా మల్టిప్లై చేశాను. 3 5s 15, 150 is to, so 25 into 4 100. Next 10 into 5 50. Right, 150 plus 100 ఎంత అండి? 250. 250 plus 50 ఎంత? 300. 300 is equal to 3000. So 2020 cancel అండి. So 3 1s 3 10s. 1 part ఎంత అండి? 10 points అండి. రైట్, మనం ఎవరు కనుక్కోవాలి ఇక్కడ? 10 పైసా. 10 పైసా ఎన్ని ఉంటున్నాయి ఇక్కడ? 5 ఉన్నాయండి. రైట్, 5 into 10. Sorry. So 5 into 10 is equal to 50 coins. Very good. 50 coins. That's why option 2 is the right answer. The next one, Andy. ABC received an amount of 8,400 and distributed among themselves in the ratio of 6:8:7 respectively. If they saved in the ratio of 3:2:4 respectively, and B saves 400, then what is the ratio of the expenditure of ABC respectively? Very good question. కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే we'll get the answer. No problem. సింపుల్ ప్రాబ్లమే, కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయించాలి. Which option is the right answer? So even here total amount is 8,400 is given. 8:6:7. Very good అండి. చెక్ చేద్దాం, no issue. Income ratio is given. Income ratio is how much? 6:8:7. 6:8:7. Okay, somebody saying 9, 14, 10. Check చేద్దాం, no problem అండి. Right, the total amount is given how much? 8,400 అండి. Right, ఇప్పుడు the total amount అంటే total how many parts అండి ఇక్కడ? 6 plus 8 ఎంత? 14. 14 plus 7 ఎంత? 21. అంటే 21 parts is equal to 8,400 అయితే అప్పుడు 1 part ఎంత అవుతుంది? సో 24 1s 24 4s 84 అండి. అంటే 1 part ఎంత అండి? 400 అండి. 1 part is how much? 400. First find out the A share, B share and C share అండి. Right, A is how many parts అండి? 6 parts అండి. 6 into 400 ఎంత? 6 4s 24. 2,400 అండి. నెక్స్ట్ B share ఎంత? B into 8 into 400 అండి. 8 4s 32. 3,200 అండి. నెక్స్ట్ C share ఎంత? 7 4s 28 అండి. సో సారీ 2,800. ఓకేనా? సో టోటల్ 8,400 లో ఏ షేర్ ఎంత? 2,400 అండ్ బి షేర్ ఎంత? 3,200. నెక్స్ట్ సి షేర్ ఎంత? 2,800. రైట్, మళ్ళీ మనకేమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ? సేవింగ్స్ రేషియో ఇచ్చాడండి. ఇక్కడ సేవింగ్స్ రేషియో ఎంత ఇచ్చాడు? సో 3:2 అండ్ 2:4 ఇచ్చాడండి. 3:2:4 అండి. బట్ ప్రాబ్లం ఏమన్నాడు? ఇఫ్ బి సేవ్స్ ఎంతంట? 400 అంట. సో బి అనే పర్సన్ 400 రూపీస్ సేవ్ చేశారంట. ఓకేనా? రైట్, ఇక్కడ మనం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేద్దామండి. రైట్, సో బి హౌ మెనీ పార్ట్స్? 2 parts అండి. 2 parts is equal to how much అండి? 400 అండి. 2 parts కి 400 అయితే ఇప్పుడు 1 part ఎంత అవుతుందండి? 200 అండి. రైట్, ఇప్పుడు చూద్దాం. సో బి అనే పర్సన్ ఇస్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ సేవింగ్? 3 parts. 3 into 200 ఎంత? 600 రూపీస్ సేవ్ చేశాడండి. ఏ అనే పర్సన్ హౌ మచ్ సేవింగ్ అండి? 600 రూపీస్. బి అనే పర్సన్ ఆల్రెడీ 400 రూపీస్. అండ్ సి అనే పర్సన్ ఎంత సేవ్ చేశాడు? సో 2 4s 8 అండి. అంటే 800 రూపీస్ సేవ్ చేశాడు. 800 రూపీస్ సేవ్ చేశాడండి ఇక్కడ మనకి. రైట్, సో మనకి ఏం కావాలి ఇక్కడ? టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ రేషియో కావాలి. టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఏమొస్తుందండి? ఇన్కమ్ ప్లస్ సేవింగే కదా. రైట్, సో టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ రావాలి అంటే మనకి ఇన్కమ్, ఓకే, సో ఇన్కమ్ మైనస్ సేవింగ్ వస్తుందండి మనకి. టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఇన్కమ్ మైనస్ సేవింగ్ రావాలి. రైట్, ఇప్పుడు ఏ ఇన్కమ్ ఎంత అండి? 2,400 అండి. ఎంత సేవ్ చేశాడండి? 600 రూపీస్ సేవ్ చేశాడండి. అండ్ రిమైనింగ్ ఎంత ఉంది అతని దగ్గర? 1,800 రూపీస్ ఉంది. సో బి అనే పర్సన్ ఎంత రేషియో? ఇన్కమ్ రేషియో 3,200 అండి. సో ఎంత సేవ్ చేశాడు? 400 రూపీస్ అండి. రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఎంత ఉంది? 2,800 ఉంది. సి అనే పర్సన్ ఎంత? 2,800. ఓకే, ఎంత సేవ్ చేశాడు? 800 రూపీస్ సేవ్ చేశాడు. రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుంది? సో 2,000 ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు న్యూ రేషియో కావాలి.
1800 is to 2800 is to 2000. ఇదండి. సో సింపుల్ గా మనం చూద్దాం ఇక్కడ. సో 2 zeros కి 2 zeros కి 2 zeros కి క్యాన్సిల్ అండి. సో 2 9s 2 14s 2 10s. So 9 is to 14 is to 10 అండి. So which option is the right answer? Option 3 is the right answer. Option 3 is the right answer. So clear అండి all of you problem అందరికి. ఓకే, ఇన్కమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెండిచర్ ప్లస్ సేవింగ్ అంటారు. ఎక్స్పెండిచర్ కనుక్కున్నాడు కాబట్టి ఇన్కమ్ మైనస్ సేవింగ్ చూస్తాం అంతే. నెక్స్ట్, a dog takes 8 jumps for every 12 jumps of the lion and a fox takes 15 jumps for every 12 jumps of the lion, and the distance covered by dog in 8 jumps, distance covered by lion in 16 jumps, and the distance covered by fox in 24 jumps is equal. Find the ratio of their speeds. Find the ratio of their speeds అండి. The problem మీరు